In November 1917, the Russian workers launched a revolution. The Bolshevik Party handed power to councils of workers and soldiers' deputies, known as Soviets. They dismantled the army and did what millions of soldiers across Europe dreamed of: took their country out of the First World War. But the Bolshevik government soon began repressive measures, banning opposition parties and limiting press freedom. Rosa Luxemburg, still in jail for opposing the war, feared the Bolsheviks themselves would create the dictatorship of a clique. By November 1918, Germany was on the brink of defeat and revolution. Sailors at the port of Kiel mutinied. Workers in major cities took to the streets and formed Russian-style councils. The Kaiser abdicated. The war ended. Only the proclamation of a republic with a moderate socialist government stopped a full-blown revolution. Suddenly, Luxemburg was free. Her first move on leaving prison was to address a mass rally in Breslau. Her second move was to get on a train to Berlin. Her third move to break completely with the Social Democratic Party she'd lived her life in and form the Communist Party. Luxemburg knew the situation was unstable, with the government weak and her own supporters impatient for a Russian-style revolution. In her newspaper, The Red Flag, edited with co-thinker Karl Liebknecht, she used inflammatory language. But at the founding conference of the new Communist Party she urged caution. The revolution, she said, will be a long valley of sorrows, and we can't take power until we have the majority of workers with us. But the situation was dangerous. Paramilitary units were formed, known as Freikorps, and commanded by far-right war veterans. They saw Luxemburg and Liebknecht as traitors. On January 6, 1919, a massive left-wing demo spilled over into street fighting between the communists on the one side and the socialist government and the Freikorps on the other. Some communists occupied the HQ of the socialist newspaper, Vorwärts. She has one really important sentence where she says, "History will do its work, see that you too do your work." Luxemburg, Liebknecht and the Russian emissary Karl Radek were all now on the run in Berlin. There were leaflets circulating calling for them to be killed. And even the socialist newspaper, Vorwärts, now back in the hands of the leadership, seemed to have the same idea. Many hundred corpses in a row, proletarians. Karl, Rosa, Radek and co. Not one of them is there, proletarians. In severe peril, moving from one safe house to the next, Rosa Luxemburg wrote what was to be her last newspaper article. The masses are crucial. They are the rock on which the final victory of revolution will be built. The masses were up to the mark. They had forged this defeat into the chain of those historical battles which are themselves the strength and pride of international socialism, and that is why a future victory will blossom from this defeat. Order rules in Berlin, you stupid lackeys. Your order is built on sand. Tomorrow, the revolution will rear its head once more and announce, to your horror, amid the brass of trumpets, I was, I am, I will be. For Rosa, the relationship between revolution and democracy is one that cannot be disengaged. So you can't have revolution without democracy, and you can't have democracy without revolution. And what she sees is that the Bolsheviks start to concede in democratic processes. And she's very concerned about that because she sees sensationalist tendencies erupt really before anyone else had seen them.
So she writes a pamphlet called The Russian Revolution that had become consequently infamous or famous depending on what side of the debate you are on, that basically says that you cannot concede democracy. Freedom for those who agree with each other is no freedom at all. And of course the very famous quote, freedom is always and exclusively the freedom for the one who thinks differently. On the 15th of January 1919, Luxembourg and Liebknecht were captured by a unit of the Freikorps and taken to the Hotel Eden for interrogation. Rosa was beaten and abused. Then, separately, they were marched out of the hotel, their heads smashed with a rifle butt and shot dead. Luxembourg's body was thrown into a canal. Rosa Luxemburg charted a unique course between the two forms of socialism that would dominate the 20th century. Bolshevism with its emphasis on centralization and control, and social democracy with its passivity and its compromises with imperialism. She understood that for working class people the only form of freedom available is the one you take yourself, and that in an age of total warfare the choices facing humanity were stark. As things stand today, a capitalist civilization cannot continue. We must either move forward into socialism or fall back into barbarism. Canını verecek kadar bağlı olmazsa bu çağdaki insan haklarına, o yazar bile değil, insan bile olamaz. عاشق یا اوزان در زبان ترکی به خونیاگرانی گفته می شود که ده به ده و کوچه به کوچه قصه های مردمی را در قالب موسیقی و داستان روایت می کردند. یاشار کمال را می توان آخرین عاشق مردم آناتولی. او که شناخته شده ترین نویسنده ترکیه در قرن 20 بود، آثارش برنده مهمترین جوایز ملی و بین‌المللی شدند. یاشار کمال یا آنچنان که در شناسنامه‌اش آمده است کمال صادق گوکچلی در سال 1923 در روستای کردنشین در جنوب ترکیه به دنیا آمد. وقتی که 3 سال و نیم داشت بر اثر دررفتن چاقو از دست شوهر عمه‌اش هنگام قربانی کردن از یک چشم نابینا شد. 1 سال بعدتر پدرش در جلوی چشم یاشار در هنگام نماز توسط پسرخوانده‌اش با چاقو به قتل رسید. Yalnız babamı gözümün önünde öldürmeleri camide namaz kılarken çok sarstı beni ve 4,5 yaşındaydım sanki, anam sırtına almıştı beni, sabaha kadar yüreğim yanıyor diye bağırdım ve sabahleyin konuşamaz oldum. 12 yaşıma kadar da konuşamazdım, kekeme kaldım. Şimdi onun acısını çıkarıyorum, görüyor musunuz nasıl konuşuyorum? En büyük acı bu oldu benim için. با مرگ پدر، فقر گریبان خانواده‌اش را گرفت و از 9 سالگی شغل‌های متفاوتی را تجربه کرد. چوپانی، کفاشی، کارگر مزارع پنبه، معلمی و رانندگی تراکتور. خودش میگوید yazar olmaya karar verdim. Traktör şoförüydüm. Ve hayatımda eğer yazar olmasaydım, ki olsaydım bile bu kadar acı çektireceklerini bilseydim ve içim götürseydi yazar olmamayı, ben yazar olmazdım. Yani bunu bilseydim. Bildiğim halde de yazarlık rahat bırakmayan bir iştir insanın içini, mecbur eder insanı. O mecburiyeti de yenebilseydim ben traktör olmaya devam ederdim. اولین اثر او یک گردآوری از مرثیه‌های فولکلور ترکیه بود که در سال 1943 با عنوان مرثیه‌ها چاپ شد. یاشار کمال در دهه‌های 1950 و 60 میلادی با نام شناسنامه‌ایش به عنوان روزنامه‌نگار کار می‌کرد. او که خود را سوسیالیستی انسانگرا می‌خواند، در سال 1950 به اتهام تبلیغات کمونیستی به زندان افتاد و این آغاز زندان‌ها و دادگاه‌هایی بود
که او تا پایان زندگیش به صورت مداوم درگیر آنها بود. ستاره بخت یاشار اما با انتشار رمان اینجه محمد درخشش گرفت. Turkey, 1923. It was seething with revolution, rebels and revenge. این رمان برگرفته از خاطرات یاشار کمال از دایی‌اش بود که در آن زمان از یاغی‌های معروف در شرق آناتولی، منطقه قفقاز و ایران به شمار می‌رفت. Mehmed, My Hawk, a Peter Ustinov film based on the epic novel by Yasha Kemal. اینجه محمد که اولین بار توسط همسر یاشار به انگلیسی ترجمه شده بود، به بیش از 40 زبان از جمله فارسی ترجمه شده و فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده است. اما او علاوه بر این رمان 4 جلدی، 10 جلد رمان، مجموعه داستان کوتاه و مقالات متعددی را هم در کارنامه خود دارد. او که از کودکی ده به ده در جستجوی اشعار و آهنگ‌های مردمی آناتولی بود، به مدت نزدیک به 1 قرن هر کجا پای ستمی در میان بود، چه برای کردها، چه ارمنی‌ها و چه کارگران و زحمتکشان، در صف اول مبارزه بود. Bana soruyorlar boyuna. Bu devlet senden ne istiyor diyor. Önüne gelen bunu soruyor. Hiçbir şey istemiyor. Ben onlardan istiyorum diyor. Gerçekten de ben onlardan istiyorum. Türkiye'de demokrasi olmasını istiyorum. Gelir dağılımının bu kadar berbat olmamasını istiyorum. Şu Doğu Anadolu Savaşı, Kürt Savaşı diyelim. Ben diyorum ki bu savaş bitmeli. Bu layık değildir Türkiye böyle berbat bir savaşa. Bu savaş devam ettikçe önce her savaş yöneticileri çürütür önce. Ondan sonra halkları çürütür. Ben halkımı çürümesine razı değilim. Ama size birkaç söz söylemek isterim. 36 arkadaşımızı yaktılar. Yakanları da lanetliyorum, yaptıranları da. Biraz giriyor ya. Burada en büyük suç devletindir. یاشار کمال عنصر جدیدی را هم به عنوان قهرمان به رمان‌های ترکی اضافه کرد: طبیعت. در آثار او طبیعت به اندازه انسان و بعضاً حتی بیش از آن اهمیت دارد. تا پیش از او هیچ نویسنده دیگری با چنین شور و اشتیاقی کوه‌ها، دشت‌ها، علف‌ها، درختان، پرندگان و حشرات، یعنی تمام طبیعت را به موضوعی برای رمان و ادبیات تبدیل نکرده بود. طبیعت در آثار او گاهی شخصیتی است که و گاهی نماد ارزش‌های اخلاقی است. İnsanın kaderi doğanın kaderiyle. Buldozerler giriyor, ekskavatörler giriyor, korkunç kocaman makineler giriyor ve kanallar açıyor. Öldü. Kartallar da öldü, kelebekler de öldü. Hiçbir ceylan uğramaz oldu. Benden evvel, bana gelince kadar Çukurova'da ceylanlar vardı. Benden evvel binlerce ceylan gelirmiş Çukurova'ya, şimdi yok. Turaşlar gelirmiş, yok. Yani demek istediğim şudur ki, doğanın düzeniyle insanın düzeni baş başadır, bir paydır, yani paraleldir. او در سال 2015 در حالی که آرزوهایش برای زندگی بهتر برای تمام مردم ترکیه محقق نشده بود، در سن 91 سالگی درگذشت.
Benim eserlerimi okuyanlar adam öldürememeli, savaşa gidememeli, zulüm edememeli, işkence edememeli.